man, man, hombre. That man, ese hombre. That man looks like my dad. That man looks like my dad. Ese hombre se parece a mi papá. Looks like, se parece a. Man significa hombre en la forma singular, si hay un hombre. Si hay más que uno, decimos men. Men, hombres. Escucha la diferencia. Man, men. Man, men. There is a man outside. Hay un hombre afuera. There are two men outside. There are two men outside. Hay dos hombres afuera. A man, two men. My brothers are good men. My brothers are good men. Mis hermanos son hombres buenos. Repaso. Man, men. Hombre, hombres. Parecido con las mujeres. Una mujer singular es woman. Woman. Varias mujeres, women. Women. Woman, women. We. Woman, women. Es difícil entender, escuchar bien la diferencia, pero vas a seguir mejorando. My mom is a beautiful woman. Mi mamá es una mujer hermosa. There are 5 women here. There are 5 women here. Hay 5 mujeres aquí. These women are interesting. These women are interesting. Estas mujeres son interesantes. One woman, 2 women. Una mujer, 2 mujeres. Man or woman. Man or woman. Hombre o mujer. Men and women. Men and women. Hombres y mujeres. Quiero decir, yo trabajo con 2 hombres y 3 mujeres. Yo trabajo con. I work with 2 hombres, 2 men y 3 mujeres. And 3 women. I work with 2 men and 3 women. Kid. Kid significa chico, niño o hijo. Who is that kid? ¿Quién es ese chico? Child. Child. También significa chico, niño o hijo. Significa básicamente lo mismo que kid, pero kid es un poco más informal. Child es un poco más formal. Who is that child? ¿Quién es ese chico? Who is that kid? Who is that child? Significan básicamente lo mismo. The child is sad. El chico está triste.
children. 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 Es la forma plural de child. Entonces, children significa chicos, niños o hijos. The children want to eat. The children want to eat. Los niños quieren comer. Hungry. Hungry. Hambre, como tener hambre. The children are hungry. It's time for lunch. Los niños tienen hambre. Es hora de almuerzo. Do you have kids? Do you have kids? ¿Tienes hijos? O puedes decir, do you have children? Do you have children? Significa lo mismo. ¿Tienes hijos? Yes, I have 3 children. Sí, tengo 3 hijos. O puedes decir, yes, I have 3 kids. Kids, children, y significan lo mismo. Kid, en la forma plural, kids. Child, forma plural, children. Baby. 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 Significa bebé. Just a baby. Just a baby. Solo un bebé. She's just a baby. Ella es solo un bebé. Cute. Cute. Lindo, bonito o adorable. The baby is so cute. The baby is so cute. El bebé es tan lindo. Guy. Guy. Significa tipo o hombre, como un hombre desconocido que la identificación no es muy importante, es un tipo cualquiera. Do you know that guy? ¿Conoces a ese tipo? There are 2 guys outside. There are 2 guys outside. Hay 2 hombres afuera. O puedes decir, he's a nice guy. He's a nice guy. Él es un tipo simpático. Adult. Adult. Adulto. We are adults. We are adults. Somos adultos. To act. To act. Actuar. O también como comportarse de cierta forma. We need to act like adults, not children. We need to act like adults, not children. Necesitamos actuar como adultos, no niños. I'm an adult, not a baby. Soy un adulto, no un bebé. Quiero decir, esto es para hombres, no mujeres. Esto es, this is, para hombres. For men, not women. This is for men, not women.